So now I'll be performing the transferring the patient to bed to chair, then chair to bed. So we don't have the wheelchair, so instead of that, I will be using the chair and the bed. Wala po kasi kaming stretcher. So before we proceed to our procedure, let's perform the hand hygiene again. Then explain the procedure to the patient. So ma'am, good morning. My name is Matthew and I'll be your student nurse for today. So may I know your name, Jacob Pulentis, birth of date, January 2009. and birth of date? Ay, your age, how old are you? Sorry. 16 years old. Okay po, thank you. Then I'll be providing privacy to our patient. Ma'am, I'll be I'm going to transfer you to the wheelchair or the chair. I need you to, gusto ko malaman ninyo or gusto ko pong sabihin sa inyo na kailangan ko po ng tulong niyo para maging comfortable po kayo sa pag-upo and sa pag-transfer dito sa chair. Kailangan ko po kayong makipag-operate po sa akin. Okay lang po ba sa inyo? Okay po. Okay, then hygiene again. So, let's start po. Alisin po natin yung top linen sa patient natin. Then, make sure that yung mga hands niya or the arms is nasa chest po and igigilid po natin siya sa seams position and nakabend po yung knees niya. Okay, let's do, gawin po natin yun. Side po kayo, wait na po. Laging po dito yung arms niya. Then, side po kayo dito. Then, bend niyo po. Okay na po ba kayo? Comfortable na po kayo, ma'am? Okay po. So, before na i-transfer natin yung patient dito sa chair, kailangan po natin siyang alalayan, okay? So, dito po tayo sa may knees na patient, sa above the knee, para matulong natin siya sa pag-upo niya. So, do not forget label your bed. Kung nasa hospital po, label yung bed para sa elbow, para yung patient mo is comfortable at para hindi ka mahirapan or the patient. So, let's go to the procedure again. So, ito po is gagawin natin dito. Iaangat po natin itong nandito sa bandang shoulder niya or the side of her arms. Then, ito pong isang hand natin, isang dito po sa above the knee. So, let's proceed that. So, ma'am, tingin na po kayo. Then, dito po. Sige, ma'am. Ibalik po muna. Then, angat po kayo. Okay. Are you comfortable na pa? So, our patient is comfortable. Then, make sure din po na yung patient natin is wala siyang gamit sa baba na like madudulas yung patient natin para maging comfortable siya and para hindi masaktan yung patient natin. So, next is comfortable again, yung sa patient natin. So, comfortable na po ba kayo? So, open na po natin yung arms po like that. So, wala po kaming yung belt na para sa alalay sa patient. So, I'm going to use the towel para ma-secure po yung patient natin. So, I'm going to use this para sa tummy or the alalay po sa patient natin sa pagtuyo or sa pag-transfer sa kanya. So, can you up po na po yung arms mo? Okay. Ayun. Pag po sa belt or may mas mahaba po kayong like kumot, pwede niyo po siyang itali. Then, ayun na po, para ma-secure yung injury, yung para hindi siya ma-injured or para ma-prevent po siya sa injury. Next po is, before transferring the patient, kailangan po yung patient na pin is yung kamay niya is nandito po sa ating balikat or eto po, shoulders. So, pwede niyo po ilagay dito yung arms niyo, yung hand niyo. Okay po. Then, on the count of 3, i-transfer ko po kayo. So, ito po, hawakan niyo po yung alalay or itali po ninyo. So, do not forget your body mechanics po. So, yung dapat bed ng, yung kanina po yung pagtayo natin sa kanya is, kailangan po nakabend yung knee natin. So, let's proceed on that. So, transfer na po natin yung patient natin on count of 3. 1, dito po kayo hawak. 1, 2, 3. Sanda lang po. Okay po. So, after the transfer the patient, make sure na comfortable yung patient natin and okay sa kanya yung please. Are you comfortable with that po? Okay po. So, let's remove this one. Okay po, down na po kayo and okay. Then, remove the linen sa ginamit and perform hand hygiene. So next, after the transferring the patient from bed to chair, now I'll be transferring the patient to bed to chair. To chair to bed. So, sorry for that. Before we start, kailangan nating sabihin sa patient natin if ano yung kailangan niyang gawin para din po malaman yung mga kailangan gawin ulit or the proper body mechanics sa atin para hindi tayo mag-strain and sa ating patient para comfortable siya. So, once again, I'll be going to use this para ma-ensure yung safety ng patient natin para sa alalay niya. So, again, ma'am, spin yung upper arms po. Baba niyo na po. Okay, make sure na i-bend yung knee for the nurse para hindi ma-injured or comfortable again yung patient mo and ikaw. So, on the count of 3 po ulit, kabalik po kayo dito sa bed. Pero before we do that, dito po ulit yung hawak ninyo. Then, okay na po sa inyo. Comfortable na po kayo. Okay, on the count of 3, let's go here po. 1, 2, 3. Okay po. Hawak na po kayo. So, that's for transferring the patient to chair to bed. And remove the linens again. And so, make sure na before kayo umalis ng room niya or the emergency room, do not forget the patients to reposition again to her
on her bed. Okay, ma'am. So, higa po kayo ulit. Sige po, higa po kayo. So that's for all for our transferring the patient to bed, from bed to chair, then chair to bed. So do not forget the hand hygiene again, or prevent yung infection or diseases na kumakalat or other germs sa patients at skin. And that's for all.